So myself, Charan, I will be teaching you Indian history and Telangana history part. Okay. So today I will be taking only introduction class, orientation on Indian history, syllabus, strategy, what are the most important areas, and what are the sources to study, what are the sources to prepare for the exam, what is the weightage of this exam, what is the weightage of this subject in your group 2 exam. So you see, when it comes to history, not 95% of the aspirants, they come here by thinking that history is all about facts. History is all about facts. History is all about remembering dates, remembering years, remembering battles, the names of the battles, names of kings, queens. Intena? This is what generally everyone will think. But when it comes to group 1 or group 2 or UPSC, this competitive field, here the picture of the picture of history is totally different. What history you are going to concentrate? Again, within the history there are so many types of histories. Political history, social history, religious history, understand? Cultural history, economical history, okay, administrative part in the history. There are so many components in the history. Now, in which part or in which component you are going to concentrate? Or most of the questions demand for the exam up to which part? Look at your syllabus. First, when you come to the exam, you have to look into the syllabus. This part is very, very important. Socio-religious history and cultural history. In your syllabus, it was clearly mentioned that whether it is Indian history or Telangana history, whatever, socio-cultural history of India antadu. What is socio-cultural history? What do you mean by this? In socio-cultural history, you are not going to study the names of kings, queens, battles, years. No. What is socio-cultural history? For example, let's take a topic. Shatavahanas. This is one of the very important topic in your Telangana history. The first chapter in Telangana history. It's a very biggest one. Lengthiest. Whether it is for Telangana history or AP history. Okay. When it comes to Shatavahanas, what history you are going to focus in Shatavahanas? The most important king. Who is the important king in Shatavahana? 23rd. Total there are 30 kings in Shatavahana history. 30 kings unnaru Shatavahanas lo. Indulo 23rd is important. 23rd is Gautami Putra Shatakarni. Now, when it comes to Gautami Putra Shatakarni, the name of kings, battles, ivi important. But more than that, how is the society? What are the social conditions of that particular age? What are the economical conditions of that particular age? Example, let's take one more topic. In Indian history, one of the important topic called Guptas. Guptas ruled for 200 years, 3rd century to 5th century. 5th century CE. CE ante AD. 3rd to 5th. Who is the most important king in the Gupta's age? Who is the important king? Samudragupta. Samudragupta. In every chapter you take, there are some important kings. Okay. Example, after Samudragupta, who is the next important king? Harshavardhan. Okay. After Harshavardhan, the next Rajputs. These people are very important. Any ruler you take, the history of that particular ruler is not important. But the overall social conditions, economical conditions, religion, which religion these people are following, what type of culture, and culture, this is very, very important for your exam. Culture. Enti sir, culture ante. Cultural history antadu. Cultural history ante enti? Yemostundi cultural history lo? Cultural history lo first వచ్చే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లిటరేచర్. మీరు ఏదైనా టాపిక్ తీసుకోండి, దాంట్లో లిటరేచర్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, గుప్తాస్ టాపిక్ తీసుకున్నారు. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ రిటన్ ఇన్ దట్ ఏజ్? సాంస్క్రిట్ బుక్స్. ఓకే. Architecture is important. Architecture is also part of your culture. What type of temples that Guptas have built? How many temples they have built? And where are those temples? Which religion they followed? What is the style in constructing the temples?
ఎగ్జాంపుల్, ఏ స్టైల్ ఫాలో అయ్యారు గుప్తులు టెంపుల్స్ కట్టడంలో? దెర్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ 3 స్టైల్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్. ఇన్ నార్త్ ఇండియా దెర్ ఈస్ వన్ స్టైల్, ఇన్ సౌత్ ఇండియా దెర్ ఈస్ వన్ స్టైల్, ఇన్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ దెర్ ఈస్ వన్ స్టైల్. ఓకే, you know, in North India, temples are constructed in a particular style called Shikara style temples constructed by Guptas. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇదంతా కల్చర్ కిందకే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ట్స్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. విత్ ఇన్ ద కల్చర్ యూ హ్యావ్ ఆర్ట్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆర్ట్స్? ఆర్ట్స్లో మళ్ళీ ఏమేమి టాపిక్స్ వస్తాయి? మ్యూజిక్, any topic you take in that particular age, music, development of music is important, development of dance is important. Next, paintings, music, dance, paintings. Most of the questions will revolve around music, dance, painting, literature, architecture, styles of temples, understand? And important rulers like Samudragupta, Harsha, during these rulers age what are the important developments? అంతేగాని సింపుల్గా సముద్రగుప్త ఎప్పుడు పుట్టాడు అని ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు రావు. ఇన్ విచ్ ఇయర్ సముద్రగుప్త వాస్ born, in which year he fought this battle, in which year he died. Forget about these questions. Socio-cultural history, religious history is important. Any topic. You might be knowing about this topic called Mauryans. They ruled India for more than 200 years. 200 years, Mauryas. Who is an important ruler? Chandragupta Maurya. Understand? Chandragupta Maurya. ఒక్కసారి కూడా క్వశ్చన్ చంద్రగుప్త మౌర్య గురించి అడగలే. ఈయన ఇంపార్టెంట్ రూలరే, కానీ ఇతని గురించి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ రాలేదు. ఎవరి గురించి వస్తుంది తెలుసా క్వశ్చన్? చంద్రగుప్త మౌర్య హ్యాడ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్. హూ ఇస్ హీ? He is Kautilya. Kautilya have one more name. Chanakya is having one more name. There are total 3 names for this man. Kautilya, Chanakya and Vishnugupta. He wrote a book, Arthashastra. The questions are about Arthashastra. Whether if question is about Chandragupta Maurya also, it's not about personal. చంద్రగుప్త మౌర్యకి కౌటిల్యకి రిలేషన్ పైన వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కౌటిల్య అండ్ చంద్రగుప్త మౌర్య? ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. హీ అపాయింటెడ్ హిమ్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జీనియస్. ఈయన గురించి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. అంతేగాని చంద్రగుప్త మౌర్య బ్యాటిల్స్ గురించి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ లేదు. ఇంకొకటి, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ హిస్టరీ. ఎనీ చాప్టర్ యూ టేక్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దిస్ సబ్ టాపిక్. Foreign travelers. Who are these foreign travelers? Example of any foreign travelers who came to India during our ancient India, medieval India. The first foreign traveler who visited India, Fahim. From which country? He is from which country who visited India? China. He is the first Chinese traveler who visited India. Understand? Then next foreign traveler, Huansang. Understand? He is the second Chinese traveler who came to India. There is third Chinese traveler also, Itzing. 3 Chinese travelers. First ancient India lo unna foreigners who came to India, they all from China. Now next in medieval India also foreign travelers vastaru. Foreign travelers in medieval India. Suleiman is an Arab. He came from Arab country. Okay. Ibn Battuta, he is from Morocco. Now the question in the exam, who is that foreign traveler? From which country he came to India? Which book he wrote? If there is any book he wrote, then that is also important. Then what is that book about? దేని గురించి ఇస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళంతా? అది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇన్ ఏ ఆర్డర్ వైజ్. ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా యాజ్ అ హిస్టరీ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో క్రొనాలజీ. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ క్రొనాలజీ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హిస్టరీ.
Chronology in the sense one by one, which topic is there, which kingdoms ruled India one by one. Chronology along with dating, dating, along with the dating. Okay, take down Indian history chronology. You know that in history there are total three components: ancient, medieval, modern. Ancient India, medieval India, modern India. Ancient India, important topics. So these topics, so my discussion is going to be totally subject to exam oriented. Okay, history ante sir, history anedi eppudaina gurtu pettukondi, it's an ocean, it's an ocean, it will never end. But as a student of history now, as you are preparing for group 2, you have to be only syllabus oriented, you have to be only examination oriented, important topics. Now this is going to be on the based on the previous year questions analysis. Ancient India, first topic, Indus Valley civilization. Before Indus Valley civilization also there is one topic, prehistoric cultures antam, అది అవసరం లేదు ఇండియన్ హిస్టరీలో. First topic, Indus Valley civilization. For some topics I will give you years, for some topics I can't give you now. While discussing that particular topic, I will give you the dates. Indus Valley civilization. So what, you know anyone about Indus Valley civilization? Now today I will start this chapter. What do you know about this civilization? What is the importance of this civilization? It is the first civilization in India. It is the largest civilization in the whole world. First of all, you have to understand what is civilization. అది చెప్తాను తర్వాత. What is civilization? Initially, you will have only cultures. Cultures will transform into civilization later. Okay? Indus Valley civilization is a civilization which was developed on the banks of Indus River. Indus River in Sanskrit called as Sindhu. Indus in Sanskrit called as Sindhu. So on the banks of Sindhu river, not only on the banks of Sindhu river have total 6 tributaries. Along with the 6 tributaries plus Indus total called 7. దాన్నే మనం సప్త సింధు అంటాం. ఏంటా 6 tributaries? జీలం, చెనాబ్, రావి, సట్లెజ్, బియాస్, ఇంకొకటి 5 అయినాయి. అనదర్ వన్ Saraswati. Understand? Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej, Bias, Saraswati. 6 plus 1 Indus. Total 7. These 7 rivers commonly called Saptasindhu. On the banks of these 7 rivers, a civilization has developed. That's what Indus Valley civilization. Then after this, after the end of this first civilization, then begins the second civilization called Vedic. This is the second civilization. Vedic civilization. Now immediately after the end of IVC shortcut, then you see the beginning of Vedic civilization. It is also called as Aryan civilization. Now from here onwards I can give you a particular date, a perfect date I can give you, that is 1500 BC to 600 BC. 1500 BC to 600 BC. This is the nomenclature, this is the date of Aryan civilization, which means how many years totally, tell me? 1500 to 600, 10 years. 900 BC అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. ఓకే, డేటింగ్స్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. సో 1500 డేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇవి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. 1500 బీసీ అన్నాం కదా, 1500 బీసీ టు 100 ఇయర్స్ అయిందంటే 1400, 1400 టు 1300, 1300 టు 1200, 1200 టు 1000, 1000 టు 900, 800, 700, 600. So total 900 years. Then it comes till 5th, 4th, 3rd, 2nd, 0. Now this 0 is considered as 0 is considered as the birth of Jesus Christ. This is considered as the birth of Jesus Christ. From here onwards everything AD.
యానో డామినో అంటాం ఏడి అంటే. యానో డామినో మీన్స్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏడి. బిఫోర్ ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీసీ. క్లియర్? సో నౌ we are in BC. Aryan civilization 1500 to 600 BC. Now this chapter is very very important. First, second, then next. Next which topic? Sixth century BC, religious reform movements. Very important topic. Third chapter, 6th century BC, religious reform movements. What are they? Buddhism, Jainism. సింపుల్గా నేను చాప్టర్ పేరు బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం అని చెప్పొచ్చు, కానీ అలా చెప్పను. 6th century BCలో బుద్ధిజం జైనిజం అనేది ఒక రిఫార్మ్ మూమెంట్. అది దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ రిలీజియన్స్, బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం, బట్ దే ఆర్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్. అంటే దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు రిఫార్మ్ ద సొసైటీ రిలీజియన్. 6th century BC religious reform movements, Buddhism, Jainism. Apart from these two, there are other religions also, but later we will see that. Ajivika, Charvaka, Lokayata, there are number of religions which were born in 6th century BC. Look at first three topics now. Indus Valley Civilization, Vedic and reform movements. These three topics, nowhere you see politics. It's all about culture. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం ఈ సివిలైజేషన్లో ఉన్న ప్రజల గురించి, వాళ్ళ సోషల్ కండిషన్, వాళ్ళ ఎకనామికల్ కండిషన్ గురించి చెప్పుకుంటాం. సెకండ్ సివిలైజేషన్లో ఏం చెప్తాం తెలుసా? వేదాలు. అందుకే దాన్ని వేదిక్ సివిలైజేషన్ అంటాం. బికాస్ వేదాస్ ఆర్ ద సోర్స్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ఏజ్. How many Vedas are there? Total 4. What are they? Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvana Veda. These 4 Vedas, which are the source today, even today for Hinduism, are written in this age. Who wrote this Vedas? Aryans. That's why this civilization is all about Vedala gurinchi, ఆర్యుల గురించి. ఆర్యులు అంటే ఎవరు, వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటి, వాళ్ళ సొసైటీ ఏంటి, ఇది. ఎక్కడ పాలిటిక్స్ లేదు, పొలిటికల్ హిస్టరీ కాదు ఇది. థర్డ్ చాప్టర్లో బుద్ధిజం, జైనిజం. బుద్ధిజం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వన్ మ్యాన్ షో. హీరో గౌతమ్ బుద్ధ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ సిద్ధార్థ. అండ్ జైనిజం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అగైన్ వన్ మ్యాన్, వర్ధమాన్ మహావీర్. ఇక్కడ వీళ్ళ లైఫ్ ఏంటి, వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫిలాసఫీస్ ఏంటి. జైనిజంలో, బుద్ధిజంలో ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్స్ ఏంటి, వాళ్ళ సంఘాలు ఏంటి, వాళ్ళ టీచింగ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూస్తాం. ఎక్కడ ఉంది సార్ మరి పొలిటికల్ హిస్టరీ? రాజులు, రాజ్యాలు, యుద్ధాలు, ఇది కాదు. హిస్టరీ సగం ఏన్షియంట్ ఇండియా అయిపోతుంది 3 టాపిక్స్ తోటే. అండ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ టు కంప్లీట్ దీస్ 3 టాపిక్స్ ఓన్లీ. దెన్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ గోస్ ఆన్ వెరీ ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ 4th చాప్టర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి పాలిటిక్స్. ఏజ్ ఆఫ్ మహాజనపదాస్. This is the 4th chapter, Age of Mahajanapadas. This is the first topic we are going to discuss about politics. Mahajanapadas means biggest kingdoms are called as Mahajanapadas. Empires. Total how many? 16. Total 16. షోదశ మహాజనపద అంటాం. మహాజనపదల్ని ఇంకా సాంస్క్రిట్లో ఏమంటాం అంటే షోదశ. షోదశ అంటే 16. అంటే టోటల్ 16 కింగ్డమ్స్. ఎగ్జాంపుల్, టెల్ వన్ కింగ్డమ్ నేమ్. Magadha. Example, Magadha. Magadha is in Bihar. Its capital city is Patliputra. Magadha capital city Patliputra. Anga. Understand? Avanti, Gandhara, Kamboja, Asmaka, Chedi, Kashi, Kuru, Kosala. Atla total 16 kingdoms ఉన్నాయి. Now the history is all about kingdoms. First time in 6th century BC. ఇది కూడా 6th century BC. In 6th century BC, total 16 kingdoms are formed across the India. So we are going to study about this. The next,
Age of Mauryans. Age of Mauryans or Mauryan Empire. Total 16 kingdoms I told you. Total 16 kingdoms. హిస్టరీలో 16 కింగ్డమ్స్కి హిస్టరీ మనం చదవం. అవుట్ ఆఫ్ ది 16 kingdoms, ఫస్ట్ కింగ్డమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ మగధ. ఓకే, మగధ ఈజ్ అన్ ఎంపైర్, ఇట్స్ అ కింగ్డమ్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టుడేస్ బీహార్. ఈ మగధ రూల్డ్ బై డిఫరెంట్ డైనాస్టీస్. కింగ్డమ్ రూల్డ్ బై డిఫరెంట్ డైనాస్టీ. డైనాస్టీ అంటే ఫ్యామిలీ. లైక్ హౌ తెలంగాణ ఈజ్ వన్ కింగ్డమ్. Let's understand, Telangana is one kingdom. It is ruled by different families. We elect them. Initially it was ruled by KCR, now Revant Reddy. Understand? Next again KCR. Okay. Same atlane Magadha is first ruled by Haryanka, next ruled by Shishunaga, next ruled by Nanda, next ruled by Maurya. So Magadha is constant, it is a place. ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై డిఫరెంట్ డైనాస్టీస్. అందులో ఒకటి మౌరియన్స్, వీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా సార్ ఎట్లా చెప్తామంటే, మౌరియన్స్లో వీళ్ళు 200 years రూల్ చేసినారు. 200 years రూల్ చేసిన మౌరియన్స్లో ముగ్గురు గురించే చెప్తాను నేను. ఆ ముగ్గురే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 kings హూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. యు నో హూ ఆర్ దే? Number 1, Chandragupta Maurya. Then after Chandragupta Maurya, his son comes to power. His name is Bindusara. He is Bindusara. Then after Bindusara, Ashok, the great Samrat Ashok. These 3 rulers ruled for more than 100 years. After the death of Ashoka also there are so many rulers, but they are not important. They are called later Mauryans. These 3 are called early Mauryans. Next, 6th chapter. After the age of Mauryans, 6th chapter is Post-Mauryan age. Post-Mauryan age. Now this age is called after the age of Mauryan. So Post-Maurya. Okay. Post-Mauryan age date 2nd century BC to 3rd century AD. Take the date, it's very important. 2nd century BC to 3rd century AD. How many years? 2nd century BC to 3rd century AD. Total how many years, boys? Total 500 years. And 2nd century BC to 0 to 3rd century, and 200 plus 300. Total 500 years. In this 500 years history, post-Mauryan age, there are so many kingdoms we are going to study. 7th, age of Guptas. This is again a different chapter. Age of Guptas. ఇక్కడ కూడా అంతే, మౌర్యాస్ లాగానే ఇక్కడ కూడా జస్ట్ 3 rulers ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చంద్రగుప్త 1, తర్వాత సముద్రగుప్త, దాని తర్వాత చంద్రగుప్త 2, అంతే, ముగ్గురే ఉంటారు ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 8th one ఈజ్ Post-Gupta age. Post-Gupta age. ఈ ఏజ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ పోస్ట్-గుప్తా డేట్ తీసుకోండి. 3rd century AD to 6th century AD. Post-Gupta age 6th century AD to 8th century AD. 3rd century to 6th to 8th. Post-Gupta age. In this Post-Gupta age, only one important ruler, that is Harshavardhan. Harshavardhan is the only important guy. All these chapters comes in your ancient India. Now in the ancient India also, I told you only about the history of North India. All these kingdoms ruled only north.
then the history of Deccan Plateau is again different total. North. Always North India is called as Aryapada. In Sanskrit, North India ఏమంటాం? ఆర్యపాద. ఆర్య అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళది. ఆర్యన్స్, దే బిలాంగ్ టు ఎ రేస్. దిస్ పార్ట్ కేరళ, తమిళనాడు ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సౌత్. ఇక తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ నాట్, డజంట్ కమ్స్ అండర్ సౌత్ ఇండియా. తమిళనాడు, కేరళ కమ్స్ అండర్ సౌత్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ దక్షిణాపత. ఐఎమ్ సారీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద్రావిడ దేశ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద్రావిడ దేశ. ఏది? సౌత్ ఇండియాని ద్రావిడ దేశ అంటాం. తమిళనాడు, కేరళ. ఓకే, దెన్ వాట్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర? ఇట్ కమ్స్ అండర్ డెక్కన్. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ అండ్ ఫ్యూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, ఇదంతా ఏమంటారు తెలుసా? డెక్కన్. దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఇన్ జాగ్రఫీ యూ విల్ స్టడీ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ? ప్లాట్యూస్ అంటే ఏంటి? And geographical terms I am speaking. This Deccan Plateau is called as in Sanskrit Dakshinapata. Understand? Aryapada, Dakshinapata, Dravida Desha. Geographically India 3 parts గా ఉంటుంది. నార్త్, డెక్కన్, సౌత్. హిస్టరీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నార్త్ హిస్టరీ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్, డెక్కన్ హిస్టరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ సౌత్ హిస్టరీ ఈజ్ డిఫరెంట్. Now, till now, all the topics which I told you, Maurya, Post-Maurya, Gupta, Post-Gupta, ఇదంతా నార్త్. మరి డెక్కన్ హిస్టరీ ఏంటి? ఎవరు రూల్ చేశారు డెక్కన్ని? డెక్కన్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాను? మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ. దీస్ ఏరియాస్ ఇస్ కాల్డ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై నైన్త్ వన్ నంబర్ 9th బాదామి చాళుక్యాస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ topic, Badami Chalukyas. Now Deccan is always dominated by Chalukya. చాళుక్య వంశస్థులు రూల్ చేస్తారు ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూని. అందులో చాళుక్యులలో ఎన్నో రకాల చాళుక్యులు ఉన్నారు. అందులో ఒకరు బాదామి చాళుక్యులు. దే రూల్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విచ్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బాదామి చాళుక్యాస్ ఈస్టర్న్ చాళుక్య, వేంగి చాళుక్యాస్. దే రూల్ ఆంధ్ర. బట్ that doesn't comes under your Indian history. That is regional part. Only AP history students will study that. Next, 10th Pallavas. 11th Rashtrakutas. 12th Cholas. Badami Chalukya, Pallava, Rashtrakuta, Chola. These 4 dynasties, they ruled Deccan and South India. Deccan and South ruled dynasties. బాదామి చాళుక్యులు, పల్లవులు, రాష్ట్రకూటులు, చోళులు. Very important topics. All the 4 are important topics, but in these 4, only cultural history is important. Cultural history. In these 4 topics, only cultural history is important. Cultural history, already I told you. Arts, music, dance, painting, temples, gods, religion. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఉండవు. ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ 4 టాపిక్స్లో నుంచి ఏదో క్వశ్చన్. either in group 2 or in group 1, whether it is objective type or descriptive type. ఏంటి క్వశ్చన్ తెలుసా? ఈ రెండు అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. పల్లవులు, చోళులు. ఈ పల్లవులు, చోళులు ఎక్కడ రూల్ చేస్తారు? తమిళనాడు. దే రూల్ తమిళనాడు, పల్లవ, చోళ. ఓకే, what is very important about Pallavas and Cholas? Anyone in the class? You know what is the capital? Any kingdom you study, their capital city is important. What is the capital city of Pallavas? Pallavas ruled from Kanchi. Everyone know Kanchi.
Kanchipuram in Tamil Nadu. Pallava's capital city. Chola's capital city is Tanjavur. చోలాస్ క్యాపిటల్ సిటీ ఇస్ తంజావూర్. పల్లవుల గురించి చోళ్ళ గురించి మీకు ఏం తెలుసు చెప్పండి. ఆర్కిటెక్చర్, ఏం ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం దాన్ని? వాళ్ళు కట్టిన టెంపుల్స్ ఉంటాయి, అది అద్భుతం. ద టెంపుల్స్ విచ్ వర్ బిల్డ్ బై పల్లవాస్ అండ్ చోలాస్ ఇన్ కంచిపురం అండ్ తంజావూర్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ పర్టిక్యులర్ స్టైల్ కాల్డ్ ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్స్. అంతేకాదు, ఈ పల్లవుల చోళ్ళ దగ్గర నుంచే దేవుడి మీద భక్తి పెరిగింది. భక్తి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టువర్డ్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ డివోషన్, గ్రేట్ డివోషన్ టువర్డ్స్ గాడ్. దిస్ భక్తి ఈజ్ టువర్డ్స్ టూ గాడ్స్, విష్ణు, శివ. విష్ణుమూర్తి పైన, శివ పైన భక్తి పెరిగింది ఇక్కడ. దాన్నే అంటాం భక్తి మూమెంట్ అని. అదొక టాపిక్ మనకు సపరేట్గా, భక్తి మూమెంట్. The origins, the foundation of Bhakti movement is in Tamil Nadu. The great devotees of Vishnumurti భక్తులందరినీ ఏమంటారు? ఆల్వార్స్. జనరల్గా వైష్ణవులు అంటారు, కానీ ఒక టర్మ్ ఉంటుంది ఆల్వార్. దే ఆర్ ఆల్ డివోటీస్ ఆఫ్ విష్ణు. డివోటీస్ ఆఫ్ శివ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాయనార్స్. శైవులు అని అనకూడదు, వాళ్ళని నాయనార్లు అనాలి. ఆల్వార్లు, నాయనార్లు, వీళ్ళపైన వస్తుంది క్వశ్చన్. హూ ఆర్ ఆల్వార్స్, హూ ఆర్ నాయనార్స్? టెల్ మీ, హూ ఆర్ ఆల్వార్స్? డివోటీస్ ఆఫ్ విష్ణు, వైష్ణవైట్స్. నాయనార్స్, శివ. నౌ ఆల్వార్స్ wrote a book, నాయనార్స్ wrote a book. Who are great ఆల్వార్ saints, who are great నాయనార్ saints, all these are important. ఇదంతా తమిళనాడులో స్టార్ట్. భక్తి. ఈవెన్ టుడే యూ గో టు తమిళనాడు, భక్తి అంటే తమిళ వాళ్ళు దేవుడి పైన విపరీతమైన భక్తి చూపిస్తారు. మేము కూడా చూపిస్తాం సార్ అని నువ్వు అనొచ్చు. మేము గుడికి పోతాం, మేము బొట్టు పెట్టుకుంటాం అని నువ్వు అనొచ్చు. గుడికి పోయి బొట్టు పెట్టుకుంటే భక్తి ఉన్నట్టు కాదు. ఆల్వార్లు, నాయనాలు, దే సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్, దే టోటల్ లైఫ్ ఫర్ గాడ్. దట్ ఇస్ ద రియల్ భక్తి. దిస్ భక్తి విచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు స్ప్రెడ్ టు నార్త్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ భక్తి మూమెంట్. ఈస్ట్ ఇండియా, వెస్ట్ ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. సో అండర్స్టాండ్ గైస్, బాదామి చాళుక్య, పల్లవ, రాష్ట్రకూట, చోళ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. ఓకే, నార్త్, డెక్కన్, సౌత్. నో నెక్స్ట్ గివ్ ద హెడ్డింగ్ మిడివల్ ఇండియా.